Welcome to lecture 8 of module 3 in database management system. Today we are going to see about the topic SQL assertion and also SQL triggers. So let us first see about SQL assertion. So what is the concept of SQL assertion? So usually while the creation of the table we used to specify certain constraints in the table like primary key. We will specify that this particular attribute must be a primary key or foreign key referencing a primary key, or we can specify that that particular attribute will be not null or it must be unique, okay, or default, or we can check a condition that that particular value must not be 0. Okay, all such constraints we used to specify while creation of the table. But some certain constraints we will not be able to provide in this while creation of the table. For example, suppose we want to confirm that the salary of the manager in the staff table must not be less than the salary of the project manager. So this is a constraint. So such type of constraints cannot be included while creation of the table. So how can we provide such constraints? Such constraints are actually provided under assertions, okay, under the concept assertion. So this assertion will carry out certain conditions, and the database must specify that condition. If it is not satisfying that condition, that assertion will be invalidated or violated. Sorry, the assertions will be violated. Clear? So let us see the description. An assertion is a predicate. It is a predicate or an expression expressing a condition we wish the database to always satisfy. It is a predicate or statement which expresses certain condition that we wish the database to be always satisfied. The database must satisfy these conditions. So such conditions will be provided along with the assertion. Okay. So assertions are used to specify integrity constraints that cannot be implemented using constraints like primary key, not null, unique, default, check, etc. Okay, so assertions are usually used to specify the constraints that cannot be implemented using this following constraints, integrity constraints. Okay, അപ്പോൾ ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത നമ്മൾ ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കൺസ്ട്രെയിൻസുകളാണ് നമ്മൾ അസേർഷൻസ് വഴി നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. Okay, that is the concept. Now let us see the syntax of the assertion, how to create a assertion. The syntax is create assertion, assertion name, okay, then check, next is check, then we provide the predicate. So predicate will be SQL queries that give a particular condition. Okay, so if that condition is violated, if this condition is not true, okay, then we can say that assertion is violated. Okay, the particular operator will be getting the command that assertion is violated. Okay. Next is how to drop the assertion or to remove the assertion. So we have already created an assertion, so we wish to remove that assertion. How can we do it? Just by specifying drop assertion, assertion name. Okay, so this is the method for writing or creating a assertion. Okay, let us see the example. So this is the example I have just mentioned in the previous slide. The salary of the manager in the staff table must not be less than project manager. Okay, the manager's salary must not be less than the project manager's salary. So how can we create certain condition? How can we check those conditions using assertion? So create assertion, salary, staff. Okay, check, we will then give the predicate. Predicate is the SQL query. So here we are giving it using check. Then here onwards we are starting the SQL query. Okay, so not exist, that means that the following condition must not happen. Okay, if it happens, it means that the assertion is violated. Okay, that is right. So not exist, the following
query must be false. Okay, must not happen. Clear? So what is the condition? So select star from staff where position equal to manager and salary less than. So first, this is the actually a nested query. So here what we are actually going to retrieve? We are going to check the manager's salary. Okay, so select a star from staff. Here this is the staff table. So from staff we are going to get the project manager's salary. So position equal to manager and salary less than. Salary must be what? Salary, if the salary is less than what? Project manager's salary. Okay, the salary is less than project manager's salary. So in the inner query we will specify we will retrieve the salary of the project manager. Select salary from staff where position equal to project manager. Okay, so after executing the inner query, the project manager's salary will be extracted. That extracted project manager's salary will be checked along with the manager's salary. If it is less than that, if the manager's salary is less than the project manager's salary, then it will send a message that the assertion is being violated. Okay, കാരണം നോൺ എക്സിസ്റ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത്, അത് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. ഓക്കെ, ഇതിൽ ദ വാല്യൂ ദർ മസ്റ്റ് നോട്ട് ബി ഹാവിങ് എനി വാല്യൂ സച്ച് ദാറ്റ്, ഒരു റോ പോലും അങ്ങനെ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. ഉണ്ടായാൽ it will send a message that it will send the message to the admin or the operator or the user that certain assertion is happened and the assertion is violated. Okay, so this is how we are going to create, this is how we are creating a assertion in SQL. Okay, assertion എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമല്ല, നമ്മൾ സാധാരണ ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്ത കണ്ടീഷൻസ് നമുക്ക് ഇതുപോലെ അസേർഷൻസ് വഴി നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. Okay, so this conditions can be checked by the admin, system admin or database administrator or any user. Okay, you wish to take this details. Okay, next one, next is similar another example. Here we are having a table called here the table name is book. Okay, the table name is book and the book is having this much attributes. So I want to check whether the price of the textbook is not less than the minimum price of novel. Okay, so we are having we are storing all the details of books and we are storing different categories of books, whether it is a textbook, novel, okay, fiction, all those things we are storing. Clear? So it is specifying the condition that the textbook, the price of the textbook must not be less than the price of the novel. Okay, so how can we create the assertion? So create assertion price underscore constraint. I am giving the assertion name as price underscore constraint. Okay, so here it is not assertions, it is assertion. Okay, this is wrong, assertion. Okay, okay, so create assertion price constraint, price underscore constraint is the name of the assertion. Then I am giving the condition check. Inside check I am going to write not exist. The following condition must not exist. What is the condition? The price of the textbook must not be less than the minimum price of the novel. Okay, for that I want to retrieve in the outer query I will retrieve the price of the text. Okay, so select star from book where category equal to textbook and price less than. Okay, price less than what? Price less than price of the novel. Okay, so the inner query I will retrieve the price of the novel. Select price from book where category equal to novel. But in inner query I will extract the price of the novel. Okay, ആ നോവലിൻ്റെ പ്രൈസ് ടെക്സ്റ്റ് പ്രൈസിനെക്കാട്ടിയും ഹയർ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യും. അതാണ് ഇവിടെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ the assertion is violated. This must not happen. Okay, clear? So not exist means that indicates that the result of the query must be empty.
Okay, അതായത് ഇതിൽ നമുക്ക് റിസൾട്ട് വരാൻ പാടില്ല. Okay, here the result must be empty. There must be no row which must be there is no row such that the price of the text is less than the novel. Okay. So this is the condition. So assertion is violated. Assertion is violated if the result of the query inside non-exist clause is not empty. Not empty. Okay. So assertion എപ്പോഴാണ് violate ചെയ്യുന്നത്? If the result of the query inside, okay, result of the query inside not exist. Not existൻ്റെ അകത്തുള്ള query, okay, അത് നോൺ എംപ്റ്റി ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ, അത് വയലേറ്റ് ആവുന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ, അത് എംപ്റ്റി അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് വാല്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം വാല്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ദാറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് ദിസ് കണ്ടീഷൻ ഈസ് വയലേറ്റഡ്, അസേർഷൻ ഈസ് വയലേറ്റഡ്. ക്ലിയർ? ഓക്കെ. Another, here we are included two tables, employee and attendance. So here the company administrator want to check the monthly, the company administrator want to get the monthly attendance statement of the employees who is punching in and punching out. Okay, so he want to check whether any staff has punched after 10 a.m. So 10 a.m. is a punching time. So any staff in the particular month have punched after 10 a.m. എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, so I'll just write the assertion, create assertion, late underscore punch. This is my assertion name. Check not exist. എന്താ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത്? ഓക്കെ, എന്താണ്? The employee must not have punched in after 10. Clear? Oh, so for that I have to match the employee ID. Okay, അപ്പം ഇവിടെ punching in must be greater than 10. Okay, greater than 10 ആണോ നോക്കും for the employees that is matching with the employee in the employee table. So first I want to match this employee ID with this employee ID. Okay, അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് select name from employee where employee ID in, this employee ID must be matching with this one. Okay, then the inner query എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ 10 AM ശേഷം പഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള എംപ്ലോയീസിൻ്റെ എംപ്ലോയി ഐ ഡി റിട്രീവ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ സെലക്ട് ഈ ഐ ഡി ഫ്രം അറ്റൻഡൻസ്. അറ്റൻഡൻസ് ഈസ് ദിസ് ടേബിൾ വേർ employee dot eid must be matching with the attendance dot eid അല്ലേ? employee dot eid equal to attendance dot eid and attendance dot punching in must be greater than 10. ഓക്കെ, ക്ലിയർ? ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ടേബിളിൻ്റെ റെഫറൻസ് ഇവിടെ കൊടുക്കണം. employee dot employee eid equal to attendance dot eid and attendance dot punching in is greater than 10. Okay, if there is any employee such that, which means that the assertion is violated. Okay, not exist എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ empty ആയിരിക്കണം. ഇതിൻ്റെ result must be empty. If it is not empty, then it will give the message that assertion is violated. Okay, അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ the administrator will get the message that the assertion is violated and these much employees have punched after 10. Okay, so this is called assertion. This is the concept of assertion. Okay, so in university they may sometime ask to write the concept of assertion by specifying example, or they will write queries. They will ask questions to write the query based on assertion. Okay, രണ്ട് രീതിയിൽ ചോദിക്കാം. Okay, so this is the concept of assertion. Next is another important concept, which is trigger. So trigger, what do you mean by triggers? Triggers are SQL code that are automatically executed in response to certain events on a particular table. Triggers എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? Triggers is nothing but, suppose we are going to give a condition. അതായത് നമ്മുടെ ടേബിളിൽ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു വാല്യൂ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്താലോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഇവൻറ്റ്സ് ഒക്കർ ചെയ്താലോ എന്ത് സംഭവിക്കണം? ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യണം. ദാറ്റ് ഈസ്, ഇഫ് എനി ഇവൻറ്റ് ഹാസ് ഒക്കേർഡ് based on certain condition, if the condition is correct, then certain action must be taken place. Okay, for example, suppose I am having a
I am having a table, student table, having roll number, name and marks. Okay, so if the marks of the students entered is less than 25, is less than 25, then I have to take an action that that particular row must be eliminated. Okay, that particular row must be deleted. That is a condition. അങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷൻ. ഓക്കെ, അതായത് നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്ത കുട്ടിയുടെ മാർക്ക് 25, ഐ മീൻ പാസ് മാർക്കിന് താഴെയാണ്. ഓക്കെ, ഈസ് ലെസ് ദാൻ 50% ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ആ റോ നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്ത വാല്യൂ, എൻ്റർ ചെയ്ത റോ മസ്റ്റ് ബി റിമൂവ്ഡ്. ഓക്കെ, ഇത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ട്രിഗറിൽ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഈ മോഡലിൽ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് വിച്ച് ഈസ് കോൾഡ് triggers are SQL codes that are automatically executed. This is automatically executed because we have already coded that things. Okay, automatically executed in response to certain events. Okay, certain events. Events എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാകാം. Event must be an insert operation or an update operation or a delete operation. Okay, certain events on a particular table. Okay, clear? So trigger is a statement that is automatically executed by the system as a side effect of a modification to database. Okay, അപ്പോൾ നമ്മളൊരു മോഡിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യണം, അതിൻ്റെ സൈഡ് ഇഫക്റ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഇത് വർക്ക് ചെയ്തത്. സപ്പോസ് വി ആർ ട്രൈങ് ടു അപ്ഡേറ്റ് എ ടേബിൾ, അപ്ഡേറ്റ് എ വാല്യൂ. Okay, suppose we are having an employee details, having employee salary. Okay, if we wish to update the salary, update the salary, we can write a trigger that if anyone is trying to update the salary, that row must be eliminated. Okay, clear? So such action, this is an action that is to be performed based on the event. Clear? ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ട്രിഗേഴ്സിൽ what is the requirement of a trigger? Okay, what need to be specified in a trigger? We need to specify the conditions under which the trigger is executed. എപ്പോഴാണ് ട്രിഗർ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ കൊടുക്കണം. Okay, so when this trigger has to be initiated, that condition to be specified. Okay, specify the action to be taken by the trigger. If the condition is true, what action to be performed, അത് നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യണം. Clear? So in trigger we need to specify the condition under which the trigger is executed. എപ്പോഴാണ് ട്രിഗർ ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ കൊടുക്കുക. Okay, so what action to be taken by the trigger, that also to be specified. Clear? So these are the three modules for trigger. ട്രിഗറിൽ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്ന 3 ആക്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവൻറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മൊഡ്യൂൾസ് ആണ് പറയുന്നത്. ഇവൻറ്റ്സ് എന്താണ്? ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഇവൻറ്റ്, സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് കണ്ടീഷൻ, തേർഡ് വൺ ഈസ് ആക്ഷൻ. Okay, so first we give an event, that is if an event occurs. Okay, അപ്പോൾ ആ event can be a insert operation or an update operation or a delete operation or something else. അതാണ് event. Then we provide the condition. The event must have happened due to this condition. Okay, that condition is evaluated. If the condition is true, we will take the action. Okay, if we have inserted or updated the salary of the employee, if that has happened, what action to be performed? That is, we have to eliminate that row. That is the action. So action is something that takes place based on the condition. The condition to evaluate the true angle, we have to perform the action on that particular table. Okay. This is the syntax for the trigger. So the syntax you have to memorize the syntax. Okay, so you have to memorize the syntax. Only after memorizing you will be able to write the query. Okay, so it is compulsory that you have to memorize the syntax. So create trigger, trigger name, create trigger ന്റെ പേര്, trigger name. Okay, കഴിഞ്ഞു. After that we write after or before. So when the event must happen, നമ്മൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇവൻറ്റിന് മുമ്പാണോ ഇവൻറ്റിന് ശേഷമാണോ എന്നുള്ളത് സ്പെസിഫൈ ആണ്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ? So create trigger. So when this must be triggered, after inserting a value or removing or before inserting a value. Okay, so the time or the
when this trigger must be initiated, that is specified here, after or before. Okay, then trigger event. So what is the event to be happened? Okay, on which table? ഏത് ടേബിളിലാണ് ഇവൻറ്റ് ഹാപ്പൻ ചെയ്യേണ്ടത്? Okay, for each row. Okay, for each row, ഓരോ റോയിലും we have to, for each row we have to specify, we have to initiate the trigger by specifying the condition. Okay, so when condition. Okay, so this is event, this is the event, this is the condition, and this is the action. ഇതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ 3 modules എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ഇവൻറ്റ്സ് കൊടുക്കുന്നത്. ദിസ് ഈസ് ദ കണ്ടീഷൻ വി ആർ സ്പെസിഫൈങ് ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ദ ആക്ഷൻ വി ആർ ഗോയിങ് ടു സ്പെസിഫൈ. ക്ലിയർ? So it will be more clear by seeing at this example. So given a student report database in which the student's mark assessment is recorded. Okay, student database under, in that database student's mark is actually entered. In such schema, create a trigger so that the total and the average specified mark is automatically inserted whenever a record is inserted. Okay, that means that when a student record is inserted, what has to be performed? Automatically we have to calculate the total as well as the average, and that total as well as the average to be inserted into the table. That is a trigger. Okay, that is the action to be performed. Clear? So what is the event? നമ്മൾ ഒരു റോ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, ഓക്കെ, ഇൻസേർട്ട് ചെയ്താൽ ആ റോയിനകത്തുള്ള മാർക്കിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ടോട്ടലും അതിൻ്റെ ആവറേജും ഇൻസേർട്ട് ആവണം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി. ദാറ്റ് ഈസ് എ ട്രിഗർ. Okay, so here the trigger will invoke before the record is inserted. Record insert ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ the trigger will be initiated. Okay, ഒരു ടേബിളിൽ റെക്കോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? റോ. Record is nothing but row. So before inserting a record, the trigger must be initiated. Clear? So let us see the query. Create a trigger. Okay, the same syntax. Create trigger. This is the trigger name I am going to specify, that is student underscore marks. Okay, so it is already given that the trigger must be initiated before the insert operation. Clear? So before insert, the event is insert. Okay, but the event paranallo, this event, this trigger event is here, it is insert. On, okay, on which table? On student table. Okay, on student table for each row, ഓരോ റോയിലും ഉള്ളത് നമ്മൾ ചെയ്യാം. Okay, which means for each row what must happen? We have to update the student total. We have to update the total in the table, that is student.total must be calculated from the already entered mark or the mark that we are going to enter. Student.total equal to student.subject1 plus student.subject2 plus student.subject3. അപ്പോൾ നമ്മൾ മാർക്ക് എൻ്റർ ചെയ്ത ഉടൻ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ദ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ടോട്ടൽ വിൽ ബി കാൽക്കുലേറ്റഡ് ആൻഡ് ഇൻസേർട്ടഡ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഈസ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് പെർസെൻറ്റേജ്. നെക്സ്റ്റ് കോളം ഈസ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് പെർസെൻറ്റേജ്. ദാറ്റ് വിൽ ഓൾസോ ബി കമ്പ്യൂട്ടഡ്. വാട്ട്? student.percentage, student.total into 60 by 100. Okay, student.total, ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന student.total that multiplied by 60 by 100, that is the percentage. Okay, so this is the trigger that is going to happen. Let us see the change that is occurring in the table. Okay, so this is the table. So here I am going to insert the value. Okay, insert the value. So this is the table student. The student is having the following attributes: student ID, name, subject 1, subject 2, subject 3. Okay, actually we are going to enter only this much thing. Student ID കൊടുക്കും, name, subject 1, subject 2, subject 3. This much only we are going to enter. These 3 values are actually automatically computed based on the trigger event. Okay, based on the trigger event these values are computed. Clear? ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക, here we are only inserting these 3 values, right? 4 values. 100, this is actually 100, A B C D E, 20,
20, 20. Okay, so these 5 values we are entering, only these 5 values are entering. As soon as we enter these 5 values, this total will be computed and the percentage will also be computed. Clear? So this is what happening in the trigger. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, ട്രിഗർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ഈ റോയിൽ ഈ ഒരു വാല്യൂ ഇൻസേർട്ട്, ഒരു റോയിൽ ഒരു വാല്യൂ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു റോയിൽ ഒരു റെക്കോർഡ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ automatically they have to compute the total and the percentage. Okay, so we have entered the first record. Okay, the first record, from the first record they will compute the total and the percentage. Okay, so this is the concept of trigger. Clear? So by this we are actually stopping our SQL sessions. In the next session onwards we are going to see a new topic. Okay, so I will give more examples. You have to work out more examples on the concepts we have studied. Mostly in SQL triggers and assertions, they will ask the theory questions. Okay, they will ask for the concepts. So when they ask the concept, you have to explain those concepts with a sample query. Otherwise, you will not get a mark. Clear? Okay, mostly they will be asking only on the theoretical basis. Sometimes they may ask the query also. Okay, sometimes they may ask to write the query also. In both ways, the questions can come. Clear? Okay, thank you.